Kalispera σας. Πώς είστε, καλά? It's warm in here, yes. So she has introduced me, but I practice this, so I'm going to say it. Το όνομα μου είναι Arielle Gutmann. Είμαι πολύ χαρούμενη που είναι εδώ σήμερα. Είμαι αστρολόγος σχεδόν 50 χρόνια. Ευχαριστώ πολύ, Βάσια, για την πρόσκληση. Θα μιλήσω σήμερα για τον Ποσειδώνα και τον Πλούτονα τα επόμενα χρόνια. And that's it for Greek. Αυτό θα μιλήσει για τον Ποσειδώνα και τα επόμενα χρόνια. It took me 50 years to learn how to say that. Εντάξει, είναι 50 χρόνια που ξέρει πώς θα το πει αυτό. So, we are ending 16 years of Pluto in Capricorn. Think about it. Where were you in 2008? Where were we all in 2008? And where are we now? So we have come a long way through Capricorn. Ολοκληρώνουμε 16 χρόνια το περάσματος του Πλούτονα στον εγώ καιρό. Πού ήμασταν στο 2008 και πού βρισκόμαστε τώρα. Okay. So, Pluto now goes into Aquarius for the next 20 years, and it hasn't been in Aquarius for 250 years. Ο Πλούτονας είχε 2.000 και 20 χρόνια, 220. Από το 2008 στον εγώ καιρό μέχρι το 2024. Ναι. It's what a lot of people are calling a brave new world that we are entering. Είναι αυτό που πολλοί άνθρωποι το λένε σαν την είσοδο σε έναν γενναίο καινούριο κόσμο στον οποίο μπαίνουμε. And Pluto entered Aquarius with a bang in 2008, and it doesn't look like it's going to be leaving, Capricorn in 2008. And it doesn't look like it will be leaving Capricorn without a lot of drama, as we have seen for the last year or so, and we will continue to see through 2024. The very last moment of Pluto in Capricorn is 2 weeks after the U.S. presidential election. So we will still have the very last piece of Pluto in Capricorn for the election. Για την Έριδα λέει και τον Πλούτονα, η οποία είναι σε ένας πολύ σφιχτό τετράγωνο από το 2020 στο 2024, την είσοδο στον εγώ καιρό, από τον εγώ καιρό στον Κριό. Κατά τη μυθολογία, η Έριδα είναι η αδερφή του Άρη. Μαζί έχουν την χαρά να προκαλούν χάος και διάσπαση στην ανθρωπότητα. Η Έριδα επίσης ήταν ένας δημιουργός προβλημάτων και στην αστρονομία. Το 2005 στο 2006, όταν ανακαλύφθηκε η Έριδα, καταγράφηκε και ονομάστηκε και ο Πλούτονας υποβιβάστηκε σε έναν πλανήτη. Έτσι η Έριδα στάθηκε εκεί γελώντας. Can you translate the slide? I just did it. Oh, she did. Okay. So it is dramatic because Pluto is with Eris, and they are both troublemakers. Η σύνδεση του Πλούτονα με την Έριδα είναι δραματική κατάσταση, γιατί και οι δύο προκαλούν προβλήματα. Συνδεόμενοι λοιπόν μεγαλώνει το πράγμα. So the shift that we're making, many of the planets are making actually, is the whole theme is an elemental shift from Earth to air. Είναι μια στοιχειακή αλλαγή από τη γη στον αέρα, μια πολύ σημαντική αλλαγή η οποία γίνεται. There are so many things facing the planet right now, and the whole idea of Pluto in Aquarius will really ask us, what does it mean to be human? Η θέση του Πλούτονα μας προκαλεί να δούμε τι σημαίνει το να είμαστε άνθρωποι με αυτές τις αλλαγές.
I think I have heard a few of my colleagues speak this evening about Pluto in Aquarius. Νομίζω άκουσα πολλούς από τους συναδέλφους μου να μιλάνε για τον Πλούτονα στο υδροχό. And I believe they mentioned this new era we are entering, this brave new world, this new epoch. Και φυσικά σημείωσαν αυτή την είσοδο σε αυτόν τον καινούριο γενναίο κόσμο. And I also believe somebody mentioned Darwin at one of the last passes of Pluto. Okay, so I think this coming 15 to 20 years is going to challenge all of our ideas, existing ideas about who we are, where we came from, what we are made of, and where we are going. And it is the next great leap for humanity. Και αυτά τα 15-20 χρόνια είναι αρκετά για να μας κάνουν να σκεφτούμε ποιοι ήμασταν, ποιοι είμαστε και προς τα πού πηγαίνουμε. So I'm calling this period actually from Alpha to Omega. And I don't have to explain that to you, fortunately, what that means. Ονομάζω αυτή την εποχή από Α ως το Ωμέγα. Δεν είναι ανάγκη να εξηγήσω, γιατί προφανώς εννοεί ότι είναι το αυτονόητο με αυτά που θα συμβούν. A circle doesn't have a beginning and an end. But in our zodiac, in our sky, there is a sort of beginning and an end. A circle doesn't have a beginning and an end. It's a circle. Ναι, ένας κύκλος δεν έχει αρχή και τέλος. But in our sky, in our zodiac, we do have a beginning and an end. Αλλά στον ουρανό έχουμε και αρχές και τέλος. And it is the cusp between Pisces and Aries. Και είναι η ακμή ανάμεσα στους Ιχθύς και στο Κριό. And it is so interesting that Neptune completes a 165-year cycle as it's ending Pisces and going into Aries. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι ο Ποσειδώνας κλείνει τον κύκλο του μπαίνοντας στο Κριό. And at the same exact time, Saturn will be doing the same thing at the same moment in the same place. Στην ίδια θέση, στο ίδιο μέρος, κάνει την ίδια αλλαγή και ο χρόνος. So it is not just a change of signs, it's a change of seasons, it's a change of directions. Δεν είναι μόνο αλλαγή ζωδίων, αλλά αλλαγή εποχής και αλλαγή κατευθύνσεων. Aries is considered like spring. It's the first day of spring. It marks the spring equinox when the sun enters Aries. Ο Κριός συμβολίζει την Άνοιξη, είναι το σημείο που ξεκινάει μια νέα εποχή. And you could say we are in winter, at the end of winter, at this moment. Και θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο τέλος του χειμώνα. We are waiting for spring. Περιμένοντας την Άνοιξη. And it's just around the corner. Και είναι ακριβώς στη γωνία. So, what have we learned from Neptune and Pisces? Και έτσι λοιπόν τι μάθαμε από τον Ποσειδώνα στους Ιχθύς? In the last 14 years with Neptune and Pisces, τα τελευταία 14 χρόνια με τον Ποσειδώνα στους Ιχθύς, it has given rise to magical thinking. Έδωσε την ανατολή της μαγικής σκέψης. Sometimes it is good to have magical thinking. Μερικές φορές είναι καλό να έχεις μαγική σκέψη. We use our imagination to create art, to create our lives. Χρησιμοποιούμε τη φαντασία μας για να κάνουμε τέχνη, για να φτιάξουμε τη ζωή μας. But magical thinking can also keep us from seeing reality. Αλλά η μαγική σκέψη μπορεί να μας κρατήσει μακριά από το να δούμε την πραγματικότητα. Once Neptune leaves Pisces, we will be facing the world in a more sober way. Από τη στιγμή που θα αφήσουμε τους Ιχθύς, θα μπορούμε να δούμε την πραγματικότητα με ένα πιο σκληρό τρόπο. Saturn reminds us that his Greek name is Kronos.
Χρόνος είναι η λέξη χρόνος. And he gives us a very accurate measurement of time. Approximately every 30 years, Saturn comes back, returns to its place, and sort of marks off our years for us. Και έτσι ο χρόνος έχει ένα δικό του μέτρο επανάληψης της έλευσης του, της κίνησης του 30 χρόνια. So, joined with Neptune at the very end of the zodiac now, Saturn is really giving a much bigger ending of time, a marking of time. A certain time now for humanity, for our world, is passing. Οπότε, η σύνδεση του χρόνου μαζί με τον Ποσειδώνα δείχνει ένα σημαντικό κριτικό σημείο αλλαγής. In our own lives, we might ask, what are we finishing? What are we coming to completion with? Και με τα δικά μας μάτια αναρωτιόμαστε τι είναι αυτό που τελειώνουμε και τι είναι αυτό που θα αρχίσει. Maybe things have been lingering for a long time and you don't know where it's going. It's been on hold, but now is the time to bring it to conclusion. Κάποια πράγματα φαινόντουσαν τραβούσαν καιρό, αλλά φτάνει η στιγμή που θα έρθει αυτή η conclusion, το συμπέρασμα, η κατάληξη. We don't want to go into this new world with the heavy baggage weighing us down. Δεν θέλουμε να προχωρήσουμε αυτόν τον κόσμο με ένα βαρύ φορτίο επάνω μας. I believe that in the bigger picture of Neptune going into Aries with Saturn is that we will have questions, not just questions, but revelations. I feel like it's time for the book of Revelation, volume 2. Αισθάνομαι ότι η είσοδος του Ποσειδώνα στο Κριό είναι σαν να φέρνει ένα βιβλίο αποκάλυψης, σαν να έρχεται ένα καινούριο κεφάλαιο αποκάλυψης. What is religion? What is spirituality? What is God? What is the cosmos? Where am I in it? What is it all about? We will start to see these things much more clearly. Much more? Clearly. Ναι, προβληματισμοί. I can see clearly now the rain. Προβληματισμοί του τι είναι θρησκεία, τι είναι πίστη, τι είναι Θεός. Θα αρχίσουμε να βλέπουμε τα πράγματα περισσότερο καθαρά. The key to 2024, one of the key words I have for 2024 is adaptation. Το κλειδί για το 2024 είναι η προσαρμογή. Because we are in a transition. It's a transition year. Γιατί εδώ έχουμε μια μεταβολή, μια μετάβαση. All of the outer planets between now, 25 and 26 and 27, are in the last degrees of the signs that they are in. Όλοι οι εξώτεροι πλανήτες, πέρα από τον εξωχρόνιοι πλανήτες, βρίσκονται πάνω στις τελευταίες μοίρες. So it's that, again, it's that ending, it's that completion, it's that not feeling weighed down going into the next era. Κλείνουν λοιπόν πράγματα, κλείνουν καταστάσεις και είναι δύσκολο το να νιώσεις πώς θα ξεκινήσουν τα πράγματα μετά. Also, we have a new move into, we have an emphasis in mutable signs in 2024. Επίσης, έχουμε μία έμφαση στα μεταβλητά ζώδια το 2024. So, adaptation is important with the mutable signs. Έτσι, η προσαρμογή είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για τα μεταβλητά ζώδια. Jupiter will come into Gemini in May, late May. Yes. Ο Δίας θα μπει στους διδύμους προς το τέλος του Μαΐου. The Venus star point will be in Gemini in June, early June. Και το σημείο της Αφροδίτης θα βρίσκεται στους διδύμους προς το τέλος του Ιουνίου. We will have the Saturn and Neptune in Pisces. Θα έχουμε τον Χρόνο και τον Ποσειδώνα στους Ιχθύς. And we have eclipses beginning in Pisces later. Και εκλήψεις αργότερα στους Ιχθύς. So, all this mutable can sometimes make us look in many, many different directions. And it's going to feel hard to stay focused. Έτσι όλη αυτή η μεταβλητότητα θα μας κάνει να αναγκαζόμαστε να κοιτάμε προς πολλές μεριές και θα πρέπει εμείς να μπορούμε να έχουμε το βλέμμα μας προστατευμένο και σταθερό. Now,
We could go for a whole week to tell you about the other times and periods in history that Neptune was in Aries, but we are going to keep it brief. And some of the things that are being born, that will be born, are going to be very big. Θα μπορούσαμε να μιλάμε μια ολόκληρη εβδομάδα για το ποιες είναι οι κινήσεις και τα γεγονότα που έχει προκαλέσει ο Πλούτονας, αλλά τώρα... On this slide, you can see a few things that I picked out of many things that happened while Neptune was in Aries in previous cycles. Και εδώ θα δούμε για τους κύκλους που έχει κάνει με σημαντικά γεγονότα ο Ποσειδώνας παλιότερες εποχές. So, for instance, it gave birth, Neptune in Aries was the first time that to break away from the Catholic Church, the Church of England was born, along with the new Queen, the soon-to-be Queen Elizabeth I. Οπότε η περίοδος αυτή που πέρασε ο Πλούτονας από το Ποσειδώνα, το 1533 μέχρι το 1548, με το πέρασμα αυτού του Ποσειδώνα το ίδιο στον Κριό, μας φέρνει τη γέννηση της Ελισάβετ της Πρώτης και την αλλαγή της Εκκλησίας της Αγγλίας. In the next time Neptune was in Aries, we had the United Kingdom was formed as nations, one collective. Και στο επόμενο πέρασμα πάλι του Ποσειδώνα στο Κριό έχουμε την μορφοποίηση πλέον του Ηνωμένου Βασιλείου στο διάστημα 1697 έως 1712. I believe that this, along with Pluto in Aquarius, in this coming cycle, will give birth to many new formations of new nation-state collectives around the world. Και πιστεύω ότι η τωρινή σύνοδος με τον Πλούτονα είναι αυτή που θα φέρει πάλι τη δημιουργία καινούριων μορφών κρατικών κρατών. With Pluto in Aquarius, it's important for us to align with our groups. Who do we feel we are a part of? Who do we identify with? Με τον Πλούτονα σε αυτή τη θέση θα μας κάνει να είμαστε πιο ενδιαφερόμενοι να βρεθούμε συνδεδεμένοι με groups, με ομάδες. And the strength and the power is in the collective. Και η δύναμη βρίσκεται απάνω στο συλλογικό στοιχείο. Now, that's not to say that the collective nations will not have their problems, because they will. The United States, when somebody was speaking, I think it was Vasya, when you were speaking, I was singing to myself, bye bye Miss American Pie. Και πιστεύω ότι προβλήματα τέτοια θα έχουν χώρες οι οποίες έχουν το χαρακτήρα ενός συλλογικού στοιχείου, δηλαδή πολλά κομμάτια τα οποία συνεισφέρουν στο να υπάρχει μια χώρα σαν την Αμερική και που αυτό θα μπορούσε να είναι πραγματικά σημείο ενός αποχωρισμού. The 1861 is an important year in America because from 1861 to 1865, the United States Civil War occurred. Οπότε με το ίδιο πέρασμα το 1861-1875 έχουμε τον εμφύλιο πόλεμο της Αμερικής. The Emancipation Proclamation to free the slaves. Την απελευθέρωση των σκλάβων και την κυραφέτηση, ναι. The America is just on the brink of another civil war. It may not be with guns and so forth, but it is right now already in a civil war. The nation is clearly divided. Και με τις παρόμοιες πλανητικές θέσεις η Αμερική μοιάζει σαν να είναι μπροστά σε έναν εμφύλιο πόλεμο, μολονότι και χωρίς όπλα, και πάλι είναι σαν να μυρίζει παρούτι. We had in another Neptune Aries period the invention of things that we take for granted, the phonograph, the telephone, the light bulb, all. Και με το ίδιο πέρασμα πάλι του Ποσειδώνα στον Κριό έχουμε το 1861-1875 την εφεύρεση της λάμπας, της φωτιστικής, του φωνόγραφου, του τηλεφώνου.
The key word for one of the key principles for Aries is pioneering, the birth of something new. Είναι η πρωτοποριακή γέννηση του κάτι καινούργιου σε αυτές τις εποχές. We will be exploring new worlds, strange new worlds, maybe other planets, but also strange things in this world. Εξερευνούμε λοιπόν καινούργιους κόσμους και παράξενα πράγματα πρωτοποριακά και σε αυτόν τον κόσμο. Things that exist underground, things that exist underneath the sea. Πράγματα τα οποία υπάρχουν κάτω από τη γη, πράγματα που υπάρχουν κάτω από τη θάλασσα. Great discoveries will come forth. Και θα έρθουν καινούργιες μεγάλες ανακαλύψεις. So, in Pisces, this is the big thing with Neptune and with Pisces. It's our imagination. It's the way we think. It's the way we picture reality. Do we picture a bright future? Do we picture a dark future? Are we living in fear? Are we living in hope? I think it is so important for us to keep our hope alive. Με το Ποσειδώνα τώρα στους Ιχθύς, το πώς σκεφτόμαστε, το πώς φανταζόμαστε τον κόσμο, χρειάζεται μια γενναιότητα για να μπορέσουμε να το δούμε αυτό το πράγμα. Okay. So this is the chart for the Neptune going into Aries. It will happen twice in 2026, 2025 and 2026 because it goes back and forth. Αυτή είναι η χάρτη εισόδου του Ποσειδώνα στον Κριό. Δύο χάρτες, ο ένας για το 2025 και ο άλλος για το 2026. These charts are centered over Athens, but they could be drawn for anywhere. Αυτοί οι χάρτες έχουν φτιαχτεί ειδωμένοι από την Αθήνα, αλλά θα μπορούσαν να ισχύουν για οπουδήποτε. But it makes me wonder because Saturn and Neptune are a sort of repression or suppression or a holding down. And it's happening on the 8th house cusp of finances and money and other people's money and the debt. And I feel that this is not just for Greece, but I think it is affecting Greece's chart in a big way. Η σύνδεση του χρόνου με τον Ποσειδώνα, η οποία πάει να γίνει μέσα στον 8ο οίκο, έχει να κάνει με τα οικονομικά θέματα και υποθέτω ότι δεν έχει να κάνει απόλυτα με την Ελλάδα, αλλά και με όλο τον κόσμο. So, but in the second chart, there is help. The moon is in Taurus in the 9th house. I think there's money coming from other countries, and I think not to worry, but there's going to be a shift in finances and the global economic system coming in these next few years. Η σελήνη πάντως αυτό το χάρτη, το δεύτερο, είναι που φέρνει μια ισορροπία ή μια ελπίδα περισσότερο και μια ισορροπία όσον αφορά το πρόβλημα αυτό από το εξωτερικό. Yes, I could talk about these charts for hours. Θα μπορούσα να μιλάω για αυτό το χάρτη για ώρες ολόκληρες. So I was talking about the mutability and the adaptability. This is the picture of Venus, and as Venus and the Earth together when they orbit around the Sun. It's a beautiful pattern. It's a Fibonacci sequence or a phi ratio sequence. It's a very important harmony to life. And Venus really is about the heart. And so I urge everybody to stay with... you showed a slide, Vasya showed a slide about somebody showed a slide about the brain here and the heart here, Leo Aquarius. We have to stay in the heart. And I do think that we, you know, one of an ancient Greek philosopher, Heraclitus, said, it was given expression by him, he may not have been the first one to say it, that the only constant is change. Όπως έλεγε ο Ηράκλειτος, τα πάντα ρί. Εδώ πέρα με την θέση της Αφροδίτης μιλάει για τη μεταβλητότητα και την κινητικότητα που έχει η Αφροδίτη με το δικό της τον τρόπο, φτιάχνοντας αυτό το λουλούδι που θυμίζει και το ίδιο μέσα από το διάστημα η μορφή του μια καρδιά. And that many of these messages about Venus are in the book. Next slide. Και πολλά από τα μηνύματα της Αφροδίτης βρισκόνται σε αυτό το βιβλίο. And I want to say to end, I want to say that
Keep the magical part of the Pisces, the dream. Keep the dream going. Dream. See what you want to see, and keep it real. And stay within the heart, and try not to let yourself come down, because the world is trying always. The news, everything out there is always trying to make us come down. We have to stay present. Θα ήθελα να πω ότι ο κόσμος μας τραβάει προς τα κάτω, ενώ εμείς θα πρέπει να κρατήσουμε το όνειρο, να πιστέψουμε σε αυτό και να επιμείνουμε, χωρίς να χάσουμε την ομορφιά του. Thank you.